في هذا الفيديو سوف نجد inverse Laplace transform of e to the minus 2s divided by s squared multiplied by s minus 1. وهنا يا أصدقاء سوف نستخدم هذه القاعدة وبما يسمى inverse of second translation or shifting theorem. وحتى نتخلص من هذه ال e to the minus 2s علينا أن نضرب ب unit step function or heaviside unit step function of t minus a, and we have to change each t to t minus a. مسألة فيها الكثير من الأشياء حتى نتعلمها. إذن سوف نتخلص من هذا الفانكشن بلا شك، ولكن مهم عندنا أن نعرف ما هي a، و a في هذه المسألة يا أصدقائي equals to العدد اللي موجود قبل s بدون الإشارة. so this is the value of a. فاسمحوا لي نعمل لها هايلايت ونخليها أيضا هون، أكيد راح نستخدمها الآن ربما أكثر من استخدام واحد. طيب الآن راح نيجي وحسب هذه القاعدة we will multiply by unit step function heaviside unit step function of t minus a, so it will be u of t minus a و a عندي equals 2 كما ترى times inverse of ما تبقى، وما تبقى يا أصدقائي هو 1 over s squared times s minus 1. ولا ننسى أننا هنا سوف نبدل t ب t minus a و a عندي equals 2. إذن what is our first priority? Our first priority هنا حتى أننا نجد الانفرس هذا، نجد هذا inverse of this rational function. فخلينا نشوف شو راح يصير معنا. راح نيجي هون ونتعامل فقط مع هذه المسألة، وهذا الجزء بإمكاننا الآن ننساه شوي ونسميه نمبر 1، ولما نخلص الانفرس بنرجع لهون أكيد. inverse of I have here 1 over s squared s minus 1، وهذا يا أصدقاء يحل by partial fractions case 2. وكيس 2 ما الذي يميزها عن 1 و 3 و 4؟ أنها فيها repeated linear factors. وين repeated linear factors؟ لما يكون عندي s squared لأنها s times s. لذلك سنبدأ هنا في ما نسميه partial fractions decomposition. So what we have here, we have a over s كما تعرف، then من calculus 2 طبعا b over s squared، و finally c over s minus 1، ثم راح نعمل common denominator. طيب خلينا بس هون نركز على مسألة، وهي بكم يجب أن نضرب A حتى نعمل common denominator. راح أقارن هذا الدينوميريتر بالدينوميريتر اللي موجود هون، بالدينوميريتر الأصلي. كما ترى حتى يصبح هذا الدينوميريتر مثل هذا الدينوميريتر، ما الذي يلزمه؟ يلزمه S و S minus 1. لذلك راح يكون عندي هون كما ترى A ب S minus 1 بلس ما الذي يحتاجه B هذا الدينوميريتر. ما الذي يحتاجه هذا الدينوميريتر حتى يصبح مثل الدينوميريتر الأصلي؟ يحتاج فقط إلى S minus 1. so راح نضرب B ب S minus 1، so B times S minus 1، وفاينلي راح نشوف C. وما الذي يحتاجه هذا الدينوميريتر حتى يصبح مثل هذا الدينوميريتر اللي موجود هون؟ يحتاج فقط إلى S squared. so plus C times S squared divided by the original denominator وهو S squared times S minus 1. والآن يا أصدقاء راح نبدأ نختار values ل S بأسلوب ذكي. راح نختار S مرة equals 0 ومرة equals 1. 0 راح يختفي ال S squared ومعاملها بلا شك،
وعندي s minus 1 راح يختفي ال s minus 1 ومعامله. ولا ننسى أبدا أن نقول بأن هذا النوميريتور الناتج هنا هو بكل تأكيد مساوي لهذا النوميريتور. إذا what we have here, we have إنه A times S minus 1 plus B times S minus 1 plus C times S squared equals 1. واتفقنا على أن نختار S equals 0. خلينا نبدأ بالزيرو. So if S equals 0, we will have something here. Plug in 0, it will be A times 0, then 0 minus 1, then plus B, we have 0 minus 1, plus C, we have here 0 squared equals 1. وهذا ما نرى أمامنا الكثير من الزيرو. So we can eliminate this part equals 0, this part equals 0. We have only, or we left with only minus B equals 1. So minus B equals 1, which implies إنه B equals minus 1. So this is one of our marvels. We have to keep B aside. Then راح نبدأ consequently وراح نختار S equals 1. So we will plug in 1 here. Remember, in this it will be A times 1 minus 1 plus B times 1 minus 1 plus C times 1 squared equals 1. وخلينا نشوف how many zeros we have here. This part equals 0 لأنه عندي 1 minus 1 0, and this will be 0, 1 minus 1 0 as well. So what we have now, we have C equals 1. So this is the value of C. الآن يا أصدقاء ما بقي عندي أي zeros أعوضهم حتى نوجد A، فراح نختار any value of S. بس لا نختار الزيرو ولا نختار ال1 لأنه اخترناهم. راح نختار الآن S equals 2 أو 3 أو 4. خلينا نكون ناخذ أرقام بسيطة. خلينا نحكي 2 مثلا. So if here S equals 2, it will be something. Here we have A times 2 times 2 minus 1 plus B. B equals minus 1. خلينا ما ننسى هاي الفاليو. Then 2 minus 1 plus C equals 1 times S squared يعني 2 squared equals 1. خلينا نحاول إنه to simplify this as much as we can. So كما ترى I have here 2A. This is only 2, and the whole of this is 1. This is minus 1, and the whole of this is 4. So it will be simply 2A. ما بدي أغير نستخدم القلم الأزرق نفسه. عندي هون 2A minus 1 plus 4 equals 1. But we can combine this to this. So if you combine, it will be 2A plus 3 equals 1. We can shift here 3. It will be 2A equals minus 2. We can divide by 2 by 2. Then A equals minus 1. طيب شو صار معنا؟ استنتجنا هون بأن هذا ما توصلنا له، أن هذا الانفرس Laplace transform of this function. So inverse of 1 over S squared times S minus 1 equals inverse Laplace transform of A minus 1 over, remember no A divided by S, plus B أيضا minus 1, so it will be minus 1 over S squared, plus C equals 1 over S minus 1. Then we can directly find the Laplace transform
Why not? We can do this over this step. As you know, this is -1, and as you know, this is t, and as you know, this is e to the t. So we can now express our inverse like this. It is -1 minus t plus e to the t. and هذا جاهزين انه ناخذه من هون، وتذكر انه سنذهب به بهذه الطريق الى هنا. هذا هو الانفرس اللي كنا نبحث عنه. اذا يا اصدقائي ان انفرس لابلاس ترانسفورم of e to the -2s over s squared s minus 1 equals unit step function u of t minus 2 times -1 minus t plus e to the t. ولا ننسى أننا سنبدل t ب t minus 2. وعن أي t نتحدث عن هذه التي وعن هذه التي أيضا. راح يصير عندي هون هذا اليونت ستيب فانكشن فينا نخليه بالآخر بيكون أجمل. نبدأ بهذا، عندي -1 then I have minus t minus 2 plus e to the t minus 2 أكيد times the unit step function of t minus 2. راح يكون عندي خطوة أخيرة ممكن أحتاج إني أعمل بعض الحسابات على ورقة خارجية نظرا لضيق المساحة الموجودة عندي زي ما أنتم شايفين هون، عندي -1 minus t minus 2 plus e to the t minus 2. بقدر أعمل distribute لهاي الماينس. So I have -1 minus t plus 2 plus e to the t minus 2. I can combine this to this. It will be 1 minus t then plus e to the 2 t minus 2. So what I have here, I have 1 minus t plus e to the t minus 2. وهذا كله مضروب في unit step function Heaviside unit step function of t minus 2. وتكون هذه المسألة قد انتهت، وشكرا لكم.